Right, we were discussing the stability of carbocation, right? Carbocation means what, Nana? The electron density is less, it needs electrons. So whenever the carbocation stability directly proportional to, so all effects which I am telling, that plus M plus H plus I. So inversely proportional to carbocation stability, inversely proportional to minus M minus H minus I, right? Carbocation, it is a deuterium positive charge. So in these two cases, which carbocation is more stable, Nana? Which carbocation is more stable? Deuterium. Hydrogen, deuterium, tritium. So this is somewhat closer, Nana, deuterium. Somewhat closer, right? So deuterium one is more stable. So the bond between hydrogen, carbon and hydrogen, carbon and deuterium, carbon and tritium. So what did you observe here? Bond length is, in case of carbon and hydrogen, is more, it is somewhat less, is very less, right? Donating nature, tritium is more than deuterium, then hydrogen, okay? Hydrogen. Here is one important thing, Nana. So what is this name? No. Oxalic acid, malonic acid, succinic acid. So actually, it is dicarboxylic acids. We had two things, Ka1 and Ka2. Okay, what is Ka1 and what is Ka2? Acid dissociation constant for first one, this is for second one. So here is, this is oxalic acid, malonic acid, succinic acid, glutaric acid, adipic acid. So what I'll say, A, this is B, C, D, E. So what is the Ka1 order and what is that Ka2 order? Let me know. Ka1 order and Ka2 order. Okay, yeah, equilibrium constant, acid dissociation constant, acid dissociation constant. Ka1 and Ka2, let me know now.
That is Ka1, right? Yes, sir. What about Ka2? What is the meaning of Ka2? Same order. Hmm? Same order. Same order? సేమ్ ఆర్డర్ కాదు, రివర్స్లో ఉంటుంది రెండు. ఇంపార్టెంట్ వన్. ఇంపార్టెంట్ వన్ అన్న. So Ka1 means after losing this one, COO minus, for example, COOH, right? I told you COO minus which group, ra? Plus M or minus M? Plus R, sir. Plus I or minus I? Plus I. So plus I is somewhat closer. Hello? Hello? Now? Distance is what exactly happening? Distance is increasing better for acidic nature, right? Should be close. Which one is would be better, Nana? Less group should be far away. So means order what happens? Ka1 order is A, B, C, D, E. Okay? Ka1. So first case what happened? It acts as a minus I. This is, for example, if we are removing this, this is acts as what? Minus I. Minus I should be closer, first case. Yes or no? After losing the 1H plus, what happens? It becomes Ka2 is how much? Ka2 is EdCBA. EdCBA. So is it clear? Anybody is confusing? Hello? Hello? ఇప్పుడు ఒక హెచ్ ప్లస్ వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇది ఏమవుతుందిరా? ఇది వస్తుంది కదా, ఈ కార్బాక్సిలిక్ యాసిడ్ ఇలా అవుతుంది కదా. అప్పుడు ఈ COO మైనస్ ఏంలాగా యాక్ట్ చేస్తుంది? ప్లస్ ఐ ఆర్ మైనస్ ఐ? ప్లస్ ఐ. ప్లస్ ఐ ఎసిడిక్ నేచర్కి దగ్గర ఉండాలా, దూరంగా ఉండాలా? ఎసిడిక్ నేచర్ అంటే ఏంది? ఇక్కడ దగ్గర ఉంది, వెళ్తా ఉంటే దూరం వెళ్తా ఉంది. అర్థమైందా? అందుకోసం మనకి Ka2 అమౌంట్ రివర్స్ అవుతుంది ఆర్డర్. Still anybody confusing? Hello? అదే చెప్తున్నారా ఫస్ట్. ఇప్పుడు COOH, right? So now both are acts as a minus I, right? For example, if we want to remove this H plus, this acts as what, Nana? Total minus I. Okay? So for acidic nature, what I told, acidic nature is directly proportional to minus I. The minus I should be closer, that is more acidic. Okay? Yes. That acidic nature is inversely proportional to plus I. Inversely proportional to plus I. First we need to know this fundamental. So once it is done, after losing this H plus, now the COO minus is which type of, it acts as which one? Plus I or minus I? Plus I.
So plus I should be close or should be far away? Which one would be better? Far. Far unte ikkada close undi. Ikkada emaindi? What exactly happened here? So here? So far away would be better or closer would be better? That's enough. Far away means Ka2 EDCBA means the second hydrogen, if we want to remove, that adipic acid would be the better one because that is far away. Plus I and minus I. ఒక CO మైనస్ వచ్చిన తర్వాత రెండో COH తీయాలంటే దట్ ఫస్ట్ COO మైనస్ యాక్ట్స్ యాజ్ ఏ ప్లస్ I. So Ka1 and Ka2, lot of people are confusing here. Sometimes if they are asking the Ka2, so what exactly happens? Hello? Got it? Yes, sir. లోచన అర్థమవుతున్నాయా? Yes, sir. Done? So by combination of these we had n number of applications. Option A, which is more acidic, Nana? Which is more acidic? Why? After losing the H plus, after losing this H plus, what exactly happens? We'll get CH2 double bond CH O minus. Here is CH3 CH2 O minus. So this phen, right here is this oxide is having the, what exactly happens now? It is having the resonance, but it doesn't have the resonance, right? After losing the H plus, it is getting more stabilized. For example, if you are giving the 10 rupees, I am giving you 100 rupees. Condition number 1. The condition number 2, if you are giving the 10 rupees, I am giving you only 10 rupees. In which case you people will give more and more? A case listar will get which after losing the H plus, so the product which is getting more stable because of the resonance. Okay. Hello. Pranay, అర్థమైందా? अक्षिता समझ में आ रहा है? अक्षिता? Yes, sir. So acidic nature, Nana. Acidic nature means what? The compounds which gives the H plus ion. So the H plus ion, this H plus ion istadi. Ichin tarvata, what I am trying to say, in this particular case, the phenoxide, oxide ion is having the resonance with
the alkene. But in this case, it doesn't have any resonance. Generally, compounds, if compounds are having the resonance, those compounds are more stable. So in these two cases, which is more acidic, means which is giving the more H plus more easily, means first one, because after losing the H plus, the product is more stabilized. For example, ఇది 10 రూపీస్ ఇస్తుంది, ఇది 10 రూపీస్ ఇస్తుంది, ఇది 10 రూపీస్ వస్తుంది, దీనికి ఎంత వస్తుంది, 100 రూపీస్ వస్తుంది, రైట్? ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ 10 రూపీస్ ఇస్తే దీనికి 10 రూపీస్ వస్తుంది. ఏది తొందరగా ఇస్తుంది? వై? మోర్ స్టెబిలైజ్డ్. వై ఇట్ ఈస్ మోర్ స్టెబిలైజ్డ్? ఇస్ ఇట్ హ్యావింగ్ ద రెసొనెన్స్. మనం ఏ టాపిక్ చేసుకుంటే అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ మెసోమెరిక్ ఎఫెక్ట్, ఇండక్టివ్ ఎఫెక్ట్ అండ్ హైపర్ కాంజుగేషన్స్. సో 3 అప్లికేషన్స్ చేస్తున్నాం. గాట్ ఇట్ ఎవ్రీవన్? హలో హలో. Yes, sir. Which is more acidic, Nana? Which is more acidic? So power of minus I, power of minus I, power minus power of minus I, power of minus I, NO2 is greater than F. Now tell me. Acceleration. A or B? Yes, sir. Why A? Distance. No. Right. First we need to give the more distance. This is second position, that is in the first position. So first we need to give the priority for distance instead of power. Instead of power, we need to give the more D, distance, number, power. Distance, number, power. అర్థమైందా? Group greatly more electronegativity. ఏది? పూర్వంలో group greatly more electronegativity. అరే అదే చెప్తున్నా, ఇది మోర్ పవర్ఫుల్. NO2 is more powerful than F. ఓకే, వెన్ చాలా difference. చాలా డిఫరెన్సే. ఎంత డిఫరెన్స్ ఉన్నా ఫస్ట్ విల్ గివ్ ద డిఫరెన్స్ ఫర్ ద మీన్స్ డిస్టెన్స్. ఫస్ట్ డిస్టెన్స్, దెన్ నెంబర్, దెన్ పవర్. ఇట్స్ ఎడిటివ్ ఎఫెక్ట్. ఎడిటివ్ ఎఫెక్ట్. ఇప్పుడు NO2కి మైనస్ ఐ నేచర్. ఓకే, ఫ్లోరిన్ ఈజ్ ఆల్సో మైనస్ ఐ నేచర్. Right, minus I, which is more powerful, means NO2 is more powerful than fluorine. For example, the same question if I am giving like this, OH NO2, OH fluorine, right, which is more acidic, means what? Acidic nature means what, Nana? Acidic nature is directly proportional to minus I. More minus I, more acidic. More minus I or more minus H or more minus M, depends. But in this particular case, both are minus I nature and both are in the same distance. Which is more powerful? A. So A is losing, A greater than B. A is more acidic than B. Epido, so same distance. For example, in the above case, what exactly happens? Even though the power is less, it is closer. Yes or no? So write the two differences, you will get the clarity. Which is more acidic. అర్థమవుతుందా? సో ఇక్కడ ఏంటి, ఇది మోర్ పవర్ఫుల్ ఉంది బట్ కొన్ని దూరంగా ఉంది. మోర్ పవర్ఫుల్ ఉంది, దగ్గర ఉంది. ఫస్ట్ దేనికి ఇవ్వాలి మనం ప్రియారిటీ? డిస్టెన్స్కి ఇవ్వాలి, తర్వాత నెంబర్కి ఇవ్వాలి, తర్వాత పవర్కి ఇవ్వాలి.
ఇప్పుడు NO2 ఈ రెండు సేమ్ ప్లేస్లో ఉన్నాయి కాబట్టి అప్పుడు NO2కి ఇస్తున్నాం. బట్ ఎబో కేసులో NO2 అండ్ ఫ్లోరిన్ ఆర్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్. ఓకే. హలో. Which is more acidic? Which is more acidic? Hmm? So first D, after losing this H plus, what exactly happens, Nana? Phenoxide ion is more resonating stabilized. So first D is more acidic than C, then B, then A. So here two resonating structures we will get. Here is only one resonating structure. In this case, we didn't get any resonating structures. So more resonating structure compound is more acidic. ముకుంద్ అర్థమవుతున్నాయా? Yes, sir. Done. This phenol I already discussed, right? Acidic nature of phenol. Acidic nature of phenol. Right? So phenol here is NO2. Tell me the order, Nana. C. Acidic nature, acidic nature. Acidic nature. Hello. So because here is more withdrawing groups, here is two withdrawing groups, here is one withdrawing group. In case of D, it doesn't have any withdrawing groups. Okay. So this case I explained, okay, except this is exceptional case. Let me know in these two cases which is more acidic. Why A? No.
According to the concept, A is the answer because both are minus m ortho is equals to minus m para. Both are having the minus I ortho and minus I para. So minus I nature should be close or should be far away. Which one would be better? Close. Actually, according to our concept, A greater than B. Yes or no? But it's wrong answer because of intramolecular hydrogen bonding. Because of intramolecular hydrogen bonding, what exactly happens? B greater than A. Because of intramolecular hydrogen. Because of intramolecular hydrogen bond. Okay. Hello. Yes, sir. I told you this is exceptional case, right? Yes, yes. And one more question they'll ask in this particular question only. Which is more boiling point? Which is more boiling point? Which is more boiling point? How can we say the boiling point? For example, alcohol and ether, which is more boiling point? Alcohols and ether, same molecular formula, CH3, OCH3. This is C2H6O, here also C2H6O. Which is having more boiling point? Which is having more boiling point? Alcohol and ether. Alcohol. Alcohol. Why alcohol? Intermolecular. Because hydrogen bonding is possible in case of alcohol, but in case of ethers, hydrogen bonding is not possible. Okay? Hello? In case of alcohol, what exactly happens? Huh? Hello? Hydrogen bonding is possible. In this case, no hydrogen bonding. So for hydrogen bonding is there, so first we need to break the bond, right? For breaking we need more energy, more heat. So that's the reason it is having more boiling points. More boiling points. Why more boiling points? We need to break the bond. For breaking the bond we need, here is no, because try to understand. Ethyl alcohol, imagine this is A, this is B. So here is A, all are interlinked with hydrogen bonding. Hello. B is isolated here. B is isolated. So where we need to use more energy to evaporate boiling point? So we need to use more because we need to break the bonds here, right? అర్థమవుతుందా? అర్థమవుతుంది ఎవరెవరికి అర్థమవుతలేదురా? హలో, ఇప్పుడు imagine 4 friends are there. These 4 friends are unity is there, they are interlinked, right? In this case here is also 4 friends are there. These 4 friends, right, they are not interlinked, they are not linked. So which friendship is strong, which friendship is weak? A, strong. So if we want to break their friendship, where we need to use more heat? ఇక్కడ వాడాలా, ఇక్కడ వాడాలా?
First case, right? That's all I'm telling. So because they are interlinked, all are, so we need to break the bond. For breaking of bond, we need to use more energy. Here is also, in case of alcohol, it is having hydrogen bonding. But in case of ether, it doesn't have any hydrogen bonding. So that's the reason it is having more boiling points. The same reason in this case also, here is because of having the intramolecular hydrogen bonding. So this is right, here is intermolecular hydrogen bonding, right? Here is inter, this is intra. Within the molecule is forming the bond, but it is forming the bond with other molecules. So which is more boiling point? Which, because see, imagine this is A, this is B. In this case, A is forming the bond within itself. It's not forming the other bonds. A is separately. If I am taking the B is intermolecular hydrogen bonding. Intermolecular hydrogen bonding. In this case, intramolecular hydrogen bonding. Okay. So, which is more boiling point? అరే ఇక్కడ ఇది పక్క దాంతో సంబంధం లేదని ఉంటుంది. ఇంట్రామాలిక్యూల్ నాతో నేనే బాండ్స్ ఫామ్ చేసుకుంటా ఉంటుంది. ఇది పక్కన వాళ్ళతో అన్నిటితో బాండ్ ఫామ్ చేస్తుంది. ఎక్కడ బాండ్ బ్రేక్ చేయాలంటే ఎక్కడ ఎక్కువ హీట్ ఎనర్జీని మనం వాడాలి? ఆబ్వియస్లీ ఇన్ దిస్ కేస్, రైట్? అర్థమవుతుందా? విచ్ ఈస్ మోర్ బాయిలింగ్ పాయింట్ మీన్స్ బి గ్రేటర్ దెన్ ఏ. క్లియర్? హలో, మెల్టింగ్ పాయింట్ ఎక్కడ చూస్తాం? మెల్టింగ్ పాయింట్ ఈజ్ డిఫరెంట్ మోడ్. మెల్టింగ్ పాయింట్స్ దట్ ఈస్ క్లోజ్ మోడ్, అది ఇక్కడ ఏం అడగం మనం. Melting and even boiling points are depends on, right? Depends on molecular weight increasing, melting and boiling points are increasing. So particularly here we are breaking the bond. So generally that is a different concept. In case of cis and trans close packing cases we will discuss. Which is more basic nature, Nana? Which is more basic nature? Which is more basic nature? Done, Ra? Which is more basic? Basic nature means what first? Basic nature means what? It has to donate the electron, right? If it is donating more and more electrons. In these two cases, which is more basic? B is more basic. A lone pairs are participating in the resonance. So they are occupied busy. But in case of B, they are free. There is no resonance. So B greater than A. Okay? Acidic nature and basic nature don't compare because that is alcohol, H plus, and here is lone pair. In these two cases, which is more basic, Ram? In these two cases, which is more basic? 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 In these two cases, which
ऑनलाइन गाइस. अक्षिता, अक्षिता समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? आते तो ये दोनों में बोलो मेरे को कौन सा मोर बेसिक है. आपको नहीं समझते तो बोलो, मैं और एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा. बी, because it is not participating in the resonance, it is participating in the resonance. This is busy occupying, right? B greater than A. Good. Basic nature. Okay. लेकिन ना समझ में आ रहा है ना? हिंदी आता है क्या आपको? थोड़ा तो पसंद है. प्याज डालो. అడుగుతున్నట్ట హిందీ హిందీ వస్తుందంటే అది వస్తుంది. భయ్యా थोड़ा प्याज डालो. హిందీ వస్తా నీకు? भैया प्याज डालो अंका. डन रा. చూద్దాం. అంటే మీరు 8 స్టార్ట్ చేస్తా అంటే అప్పుడు జాయిన్ అవుతాం. రైట్ రా చెప్తా. నువ్వైతే 7:30కి అట్లా జాయిన్ కావచ్చు. ఓకే. Right. So in this case, I'm just giving you 3 compounds. This particularly I'm showing the yellow color, right? Yellow color. So tell me the which yellow color bond length is more. Tell me the order. Which yellow color bond length? Bond length. Bond length. Which yellow color bond length is more? C. Tarvata. So bond length generally CC single bond is more, CC double bond is somewhat less, CC triple bond is very less. Some cases partial double bond is also coming. Partial double bond character, right? Here is CC single bond, more bond length. In this case, because of the resonance, sometimes partial double bond character means one time double bond, one time single bond, like that. In this case, there is no resonance, pure double bond. So what is the bond length? Imagine this is A, B, C. So A greater than, B greater than C. Okay? అర్థమైందా? అలా. సో ఇక్కడ CC single bond, more bond length. PC double bond means partial double bond character will get. And in this case, pure double bond character. This is more bond length, and this less, this is very less. Because in this case, we didn't have any resonance. Here we have the resonance.
Okay. Hello. Done. Anybody? అర్థమైందా? This is this double bond yellow color I am showing. A, this is B, this is C. Right. Which is more bond length? Same question. Same question. First C, B, A. C, B, A. Done. Based on resonance also we are just right, bond length is we are just finding out. Done. So here is one more important question which I am asking you. O minus C double bond O CH3, O minus C double bond O minus. Which C double bond O? Which C double bond O bond length is more? Which C double bond O bond length is more? For this we need to know the bond order. Okay. So bond order is directly proportional to bond energy, and bond order is inversely proportional to bond length. So in case of inorganic cases, how should we find out the bond order? Hello, inorganic cases, Nana. For example, O2 plus, O2 plus, O2 minus, O2 minus. Let me know the bond order. In chemical bonding we'll get this. So here is one shortcut we are using, right? Bond order means generally bond order is equals to half into bonding electrons minus anti-bonding electrons. Bonding electrons minus anti-bonding electrons, generally we will calculate like that. But I gave you the 14 rule, right? 14, 15, 16, 17, 18, 13, 12, 11, 10. Right, 14 is benchmark for us. 14 is 3. So just move 0.5, decreasing the both sides. This is 2.5, 2, 1.5, 1, 2.5, 2, 1.5, 1. Yes or no? Hello. Hello. 17 తర్వాత 18 వస్తుంది కదా, 84 వస్తుందా? 17 తర్వాత 18, రైట్ రా. ఇక్కడ ఆక్సిజన్ 8, 8, 16 రా. 15, 14, 17, 18. సో జస్ట్ రైట్ ద నెంబర్ డైరెక్ట్లీ. 16 means 2, 15 means 2.5, 14 means 3, 1.5, 1. So like that. Once we know the bond order, so for the inorganic cases, even N2, N2 plus, N2 2 plus, N2 minus also we can calculate the same mode. But the problem is, how can we calculate the organic cases?
So organic cases, organic molecules which are having the resonating structures, how should we follow the bond order, Nana? Right, bond order is equals to number of sigma plus pi by sigma, number of sigma which are participating in the resonance. In this case, which bonds are participating in the resonance, Nana? So this bond is migrating, this bond is migrating. So this is not, this particular one, it's not participating in the resonance, yes or no? It's not participating. So only these three bonds are having the resonance. Number of sigma bonds are how many are there? How many sigma? 2. How many pi? Array, double bond O means one sigma bond, one pi bond, right? Here is O minus, right? This is sigma, 2 sigma plus 1 by 2 means what? 3 by 2, nothing but 1.5. చేయొద్దు అని చెప్తున్నా కదా, because that is not participating in the resonance. So which is participating in the resonance, that only we need to consider. Okay, hello. But whereas in this case, Nana, how many sigma? How many sigma? 1, 2, 3. 3 plus 1 by 3. 4 by 3. Nothing but 1.33. That is 1.5. This is 1.3. So I told you bond order is inversely proportional to bond length. Which one is bond order is more? Which bond length? Which bond order? That is more bond order, means that is less bond length, this is more bond length. Ardhamainda? Come on, write it down. Anybody is having any doubt in this particular case? So I explained the inorganic molecules also here. I just explained the inorganic molecules also. Sorry, formula is organic. A वाला organic, A वाला inorganic. A वाला compulsory question है बाटा. This is very important question. They are asking the increasing bond order, decreasing bond order, increasing bond length, decreasing bond length, bond energy and everything they are asking. Okay. Write it down. Still anybody having any doubt, please let me know. అరే స్ట్రీమింగ్ అవుతుందా చూస్తారా ఎవరన్నా? ఉందండి దగ్గర? Yes, sir. Done? Completed? Any doubts? సో ఇక్కడ ఫస్ట్ బాండ్ ఆర్డర్ ఇస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు బాండ్ లెంత్. సో నేను సి డబుల్ బాండ్ బాండ్ లెంత్ అడిగిన, రైట్? ఈ రెండిట్లో ఏది బాండ్ లెంత్ ఎక్కువ ఉందని అడిగినప్పుడు ఏం చేయాలంటే మనకు బాండ్ ఆర్డర్ తెలియాలి. బాండ్ ఆర్డర్ ఎలా తెలుస్తుంది అంటే నెంబర్ ఆఫ్ సిగ్మా ప్లస్ పై బై సిగ్మా, ఈ ఫార్ములా ఏంటి, విచ్ ఆర్ పార్టిసిపేటింగ్ ఇన్ ద రెజొనెన్స్. ఈ మాలిక్యూల్లో ఈ CH3 అనేది పార్టిసిపేట్ చేయట్లా, ఈ 3 బాండ్సే పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాయి. టోటల్ సి డబుల్ బాండ్ ఉందనుకో, డబుల్ బాండ్ ఓ అంటే వన్ ఈజ్ సిగ్మా, వన్ ఈజ్ పై. ఇక్కడ ఓ మైనస్ ఉందా, దిస్ ఈజ్ వాట్ సిగ్మా. ఇప్పుడు ఎన్ని సిగ్మా ఉన్నాయి? 2. ఎన్ని పై ఉన్నాయి? ఎంత? 2 + 1 / 2 ఎంత? 3/2 అంటే ఎంత? 1.5. ఇది అయిపోయిందా? పక్కకు పెట్టు. ఏమొచ్చింది ఇది మనకి?
bond order. For this also calculate for this molecule. Total how many sigma are there? This is sigma, 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 3 sigma. And whenever how can we identify the pi bond? When double bond is there, one is pi bond, one is sigma bond. When triple bond is there, one is sigma bond, 2 pi bonds, like that. When sigma bond, only single bond is there, obviously that is sigma bond. Okay. So అప్పుడు ఏం చేసినావు నువ్వు 3 + 1/3 ఎంత అయింది 4/3 ఎంత అయింది 1.3. ఇప్పుడు మనకు అక్కడ ఎంత వచ్చింది 1.5 1.3. విచ్ బాండ్? దిస్ ఈజ్ బాండ్ ఆర్డర్. బాండ్ లెంత్ ఎలా? ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షన్. దేనికి బాండ్ లెంత్ ఎక్కువ ఉంటుంది? 1.3కి. అదే చెప్పిన. రాసుకో. ఒక్కటే ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందో మళ్ళీ వచ్చిందా? ఏది నన్ను తలుపు తీసేలోపు వచ్చేసిందా? డన్ రా. Can you find out the bond order for this? Bond order for this can be? So here is what all are having the resonating structures, right? Total it is having the resonance. So number of sigma bonds are how many? 3 + 1/3, 4/3, 1.33 something. That's enough. Clear? Try for this. Bond order, come on. Come on, do it. What about this, Nana? 1 2 3 4 5 5 plus 2 5 plus 2 by 5 7 by 1.4. Benzene 6 plus 3 9 by 6 9 by 6 6 plus 3 by 6. ఏ పెద్దనా నీకు అర్థమవుతుందా? హౌ 6 ఎట్లా? అన్ని సింగిల్ బాండ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఇక్కడ? ఇవన్నీ ఒక 1 ఇది 2 ఇది 3 ఇది 4 ఇది 5 ఇది 6 రైట్? 5 బాండ్స్. ఇది పై ఇది పై ఇది పై 6 plus 3 9 by 6 9 by 6 అంటే ఎంత? .5. Here 7 plus 3 10 by 7, right?
10 by 7. Yes or no? Here is 1, 2, 3. 3 plus 2 by 3, 5 by 3. Yes or no? It is 1, 2, formula only organic terminal. resonance, which are having the resonance we can use. Here, So inorganic కూడా resonance. యా ఇక్కడికి వచ్చింది అనుకో, ఇక్కడ వాడచ్చు అన్నట్టు. అర్థమైందా రాజా? Okay. All are participating in the resonance, right? Okay now? Next concept. So previous slide. లాస్ట్ స్టూడెంట్స్కి అన్ని రెసిడెన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి చేయలేము. క్లోరిన్ కా? ఇప్పుడు అన్ని రెసిడెన్స్లో ఉంటాయి కదరా? అవును. ఇప్పుడు అన్నీ ఉన్నాయి. 1, 2, 3, 4. 4 plus 3. 4 plus 3 by 4. 7 by 4, okay? All are participating in the resonance, right? That cases we need to take the bond order like that. Here is one more important thing. This is a CH2F chlorine, CH2F chlorine, CH2 bromine, CH2 iodine. A, B, C, D. Which carbocation is more stable? Which carbocation is more stable? Which carbocation is more stable? One of the important question. 99% students will this make right. Right. 99% of students. Huh? Question 1 and 2. Carbocation. Which carbocation is more stable? Okay. Which carbocation is more stable? I told you 99% of students will do correct అని అనుకుంటారు, కానీ కాదు. నేను DCBA. నువ్వు ఏమనుకుంటున్నావు ఆన్సర్? అదే చెప్తున్నా. 99% ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పిన ఆన్సర్ కరెక్ట్ అనుకుంటారు. సో కరెక్టా కాదా? ఇప్పుడు చెప్పు ఆన్సర్. నేను ఐ గేవ్ యూ స్టేట్మెంట్ ఆల్సో. కార్బోకేటయాన్ స్టెబిలిటీ అడుగుతున్నాను. నేను ఎన్ని కార్బోకేటయాన్స్ చేశాను? నేను ఆల్మోస్ట్ 25-30 కార్బోకేటయాన్స్ విచ్ ఐ డిడ్, రైట్? యా. విచ్ కార్బోకేటయాన్ ఇస్ మోర్ స్టేబుల్? డి. నోట్స్ ఉందండి. ఓకే. ఎనీ అదర్ ఆన్సర్స్? ఎనీ అదర్ ఆన్సర్స్? అరే అవును చెప్పినా కదా, మీరు చెప్పిన క్వశ్చన్ మీరు రైట్ అనుకుంటారు. ట్రాపింగ్ క్వశ్చన్స్ ఇవి, రైట్? కొంచెం ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ తెలవగానే కథం, ఇంకా మా అంత టోడేలేడు, మమ్మల్ని ఆపే టోడేలేడు అంటారు జనం, రైట్? క్వశ్చన్ ఇట్లాంటి క్వశ్చన్ ఇవ్వగానే ఏ ఆన్సర్ చేయగానే కథం DCBA ఎవడరా మనం ఆపేది? ఎవడరా మనం ఆపేది, రైట్? టెల్ మీ ద ఆన్సర్.
See ra, for example, try to ఎవరు చెప్పారు ABCD? Anybody can do. ADCB. Right. So before going to tell this, I'll tell you a small story. Okay. Avikshit now. Hello. Avikshit. Here is 12th class, right? So here is one more 12th class student is there. Okay. Here is one 13th class student is there. There is one 15th class student is there. There is one 17th class student is there. Okay. So which class would become your close friend? The ever though in which one you are behaves like somewhat close, like a friend. Hey, rara mama, overaction cheyakra. Right? So ఎక్కడ బాండింగ్ స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది, ఎక్కడ ఫ్రెండ్షిప్ స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది? 12th 13th వచ్చేసరికి సినిమా పోదాం రారా అంటావా? నేను నువ్వు అని సినిమా పోదాం రారా అంటే ఏమంటాడు? చూస్తాడు, కొంచెం రెస్పెక్ట్ ఇరా నా ఏజ్కి అంటాడు వాడు. ఇక పోతా ఉంటే ఏమవుతుంది? So generally when the bonds are overlapping, right, the overlapping should be same energy and should be same size. Is more overlapping is takes place. Okay. So particularly in this case carbon and fluorine is 2p 2p. So the electrons, the vacant p orbital is here in case of carbon ra p orbital nana 2p orbital. Okay. This is 2p. Here is also 2p. Here is 3p. 2p, 4p, 2p, 5p. Right? So which is more? 2, right? Hello. So here is, for example, if it is coordinating the bond, it is strong bonding is forming now. Okay. Hello. Got it? In this case, 2p, somewhat 3p, 2p, right? 3p like that. What exactly happens? The overlapping is not that much of. So what is the answer? A, B, C, D. A, B, C, D. The same question if I am giving in a different mode, for example, if I am giving like this, each question they are asking in different ways they will ask. So we need to understand how they are asking, in which concept they are asking. Okay, the same question if I am giving the CH2 positive charge, CH2 fluorine, CH2 positive charge, CH2 chlorine, CH2 positive charge, bromine, now A, B, C, D. Now tell me. Now in this case what exactly answer? ఇప్పుడు DCBA. In this case DCBA. So now in this case we are just seeing the inductive effect. Inductive effect more electronegative. But here we are seeing the resonance, overlapping. అంతేగా?
తక్కువ చూపిస్తుంది, ఫ్లోరిన్ ఎక్కువ చూపిస్తుంది. అది ప్లస్ ఏం, నేను రెసొనెన్స్ రాయాలి, అందుకోసం CH2+ ఇచ్చా. సో ఎనీబడి స్టిల్ ఎనీ డౌట్ ఇన్ దిస్ కేస్? హలో, నీకు అర్థమైందా? ఏమర్థం కాలేదు చెప్పు. ఏ కాలేజీ రా నువ్వు చదువుకుంది? కన్సాల్ కోట కాలేజీలో చదువుకొని కోటలు కట్టాలరా మీరు. अक्षिता समझ गया? अक्षिता, ईशा, Yes. अनीश, मुकुंद, लोचना. Yes, sir. These are all important questions, Nana. Directly they are asking this type, confusing type of questions. For example, if both are 2p 2p, that cases what we need to do? For example, I'll give you one more question. Right, Ram. For example, right, Ram. So now here is case fluorine, oxygen, nitrogen. What exactly happens? Here is 2p 2p. Here is also 2p 2p. In this case 2p 2p, right? Andaru 12 class, right? All are 12th 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 12th. So then in this case, Sir, in this follow FY. huh? So what is the answer here? So in this case, we need to take electronegativity, right? So C, B, A. If both are 2p 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 2p, so fluorine is more electronegative. So more electron, this is somewhat less electronegative. So always we need to have what we need to have? What we need to have? Fun. Fun. Fluorine is more electronegative than oxygen, than nitrogen. Fun. We need to have fun. Not FUN, FON. Done? So we can explain acidic nature, aromatic nature, basic nature, right? Done, Nana? Right, here is a page call. Which alkene is more stable, Ram? Which alkene is more stable?
Which alkene is more stable? Tell me the stability order. If I'm telling if I'm giving this type of question, hello, Zuzubi, everybody can do this, right? In this case, more number of alpha hydrogens are 6. In this case, 3. 3 alpha hydrogens here is 6 alpha hydrogens. The compounds, if more alpha hydrogen, that is more, more stable. More hyperconjugation structures, compound is more stable. But what about this case? Right? How many alpha hydrogens? 6. Okay. Here 6. Here 6. Now batao. BCA, na? Who is telling? Prithviraj. Okay. TBA. Mr. Somitraj. BCA. Nichal Avikshit. Come on. Come on. TBA. Kirtana. Meghna. CBA. Come on. Remaining guys. Lochana. Mukund. Isha. Anish. Sona. Venkata Krishna. Yes, sir. What is the answer? More stable alkene. So which type of effects we can observe over here? Which type of effects? Hyperconjugation and inductive effect. So inductive effect, I told you. So in case of hyperconjugation, all the cases same. Why same? Because all 6 alpha hydrogens are same. So we can't decide with the hyperconjugation. So but we can decide here is cis and trans. Trans is more stable than cis. This is fine, right? But in this case, I told you number. In the same carbon 2, inductive effect is additive effect. More number is there. More plus I groups. More plus I groups. Right? So that's the reason answer will be A, B, C. A, B, C. Write it down. Organic ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తారు? Huh? ఇన్ఆర్గానిక్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తారు? Inorganic చేసాం 7:30 అయిందా? 1:08 అవుతుంది. 45. Inductive effect, because I told you methyl group different carbons. Methyl groups different carbons. But there is cis and trans, we can tell. In all the cases, hyperconjugation is fine. But I told you number, right? In this case, I told you inductive effect, more plus I groups. Number 2 carbons are at the right. I told you distance, number, power. Number is coming in the same carbon, right? That's the reason. సార్ ఐసోమర్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తారు? ఆల్మోస్ట్ వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చింది ఇంకొక 1-2 డేస్లో. ఆల్మోస్ట్ అయిపోయింది GOC. కొన్ని అప్లికేషన్స్ చేస్తాం. మెసేజ్ పెడతారా?
సార్ ఈరోజు ఎగ్జామ్ ఉంటుంది సార్ సొల్యూషన్. రాస్తావా? ఎస్ సార్. రేపిస్తాలేరా? అంటే ఇది నేను లాస్ట్ ఇప్పుడు లేదు సార్. సెల్ఫ్ టెస్ట్ తీసుకో ఇవాళ, నేను రేపు పెడతా. అంటే నేను సెల్ఫ్ టెస్ట్ తీసుకున్నా కానీ అవి అంటే క్వశ్చన్స్ బాగా తీస్తారు సార్. సెల్ఫ్ టెస్ట్ తీసుకున్నా కానీ క్వశ్చన్స్ బాగా తీస్తారు అంటే. క్వశ్చన్స్ బాగా లేక అట్లనే వస్తాయి, ఎట్లా ఉంటే అట్లా రాయాలి. అంటే అలా సార్, అంటే కొన్ని ఎర్రర్స్ ఉన్నాయి సార్. అది మళ్ళీ సొల్యూషన్ చూస్తే సొల్యూషన్ ఏమో ఆర్గానిక్. అది నిన్న కూడా చెప్పినావు, అన్నీ ఉండవు అలా. అలాగే మీరు టెస్ట్ చేస్తారు కదా, అంటే మీరు దాన్ని టెస్ట్ చేస్తారు. మోర్ హీట్ ఆఫ్ హైడ్రోజనేషన్. కృష్ణ, విచ్ ఈస్ మోర్ హీట్ ఆఫ్ హైడ్రోజనేషన్? కృష్ణ, Yes, sir. which is more heat of Yes, hydrogenation? sir. Sir, air. So I told you, Air. ఏ కాదు, అందుకోసమే నువ్వు అప్పుడప్పుడు వచ్చి ఇంటి అయిపోతుంది కదా. హీట్ ఆఫ్ హైడ్రోజనేషన్ is directly proportional to heat of hydrogenation first number of pi bonds. First we need to number of pi bonds we need to cross check. If number of pi bonds are same, heat of hydrogenation is inversely proportional to stability. So more heat of hydrogenation. More heat of hydrogenation means what? Right? More heat of hydrogenation means compound should be less stable. Less stable means less alpha hydrogens. Yes or no? Less alpha hydrogens. So what is the answer here? Here is B. In this case also B. So they'll ask different types of alkenes they'll give. So heat of hydrogenation, if they are asking, simply we need to follow this one. Done now? Done now? So phenol and carboxylic acid, which is more basic, more acidic, na? Phenol and carboxylic acid. Tell me the acidic order.
The question is, acidic order. ABCD. ABCD, which is more acidic nature. No? EABD, EABD, okay. So first, in these two cases, carboxylic acid will get the more carboxylic acid, right? First to C, then B, then A, then D. Nana. First, we will give the more priority to the carboxylic acid. Write it down. Dana? Write one more. Huh? So, carboxylic acid, benzoic acid is more basic, Nana. More acidic, sorry. ఒకవేళ బెంజోయిక్ యాసిడ్ కి 2 గ్రూప్స్ ఉంటాయి. పీకే వాల్యూస్ మారుతూ ఉంటాయి, అప్పుడు అవి చెప్తాను నేను. ప్రస్తుతానికి ఒక లెవెల్ గుర్తుపెట్టుకోండి, నెంబర్ పెరుగుతూ ఉంటే మారుతూ ఉంటాయి. ఓకే. In this case, it's somewhat easy. First, take benzoic acid, then phenol, then B, then D. Write it down. Then write one more question. CH3OH, option A. CH3NH2, option B. CH3COOH, option C. And CH triple bond CH, option D. What wrong? Acidic nature. First COOH, T, then A, then D, then B. This is methylamine, right? Least. Right, one more. CH3OH, CH3NH2, CH3
OH2 plus CH3 NH2 plus NH3 plus పెట్టండి. methanamine amine methanamine methanamine. So OH2 plus, hello, OH2 plus is having more acidic than CDAB. సో రేపు దిస్ ఎసిడిక్ నేచర్స్ కొంచెం ఉన్నారా, ఎసిడిక్ నేచర్ అండ్ బేసిక్ నేచర్ కొంచెం అప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి. సో కొంచెం ఆర్డర్స్, ఎసిడిక్ నేచర్ ఆర్డర్, బేసిక్ నేచర్ ఆర్డర్ సమ్ వాట్ కొంచెం ఎక్స్ట్రా చెప్తాను, రైట్. సో టుమారో విల్ కంటిన్యూ.